ഇതെങ്കിലും നമ്മൾ പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൊഡക്ഷനോ മാനുഫാക്ചറിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ട്രാക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ട്രാക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് വേലുസ്വാമി സർ വിത്ത് us. Hello, the head, the president of Mahindra and Mahindra. Thank you, sir. Thank you for having us. We are very curious about the track test. It's for the first time. Oh, yeah. Yeah. So, sir, what is the main thing about the track test? So, it is the place where all the tests, the high-speed test, the pothole test, the speed breaker test, the crash test, the battery test, all the tests, corrosion test, all the tests are water washing test, water wading test, all of them you will see it here. Also to assess the ride, handling track, you will see the handling track assessment. You see the ADAS track here. This is the ADAS building where we test the ADAS. Yeah, and Mahindra is the pioneer in ADAS. Yes. So you have all combination of testing going on here. We build 400 cars before releasing to customers, and we test all of them here, and then we release to customers. And how much is the land? This is about 450 acres. Yes, അപ്പം ഇത് ഏകദേശം 450 ഏക്കറാണ് ഈ ഒരു ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ണെത്തില്ല. അപ്പം ഇവിടെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാർ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, റോഡ് നോർമൽ റോഡിൽ, ക്രാക്കി ആയിട്ടുള്ള റോഡിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ റിയലി ക്യൂരിയസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിൽ ജസ്റ്റ് സീ ദ വെഹിക്കിൾസ്. Yes, absolutely. That's for you. So we made 2 vehicles from the same platform. So one is BE6, another is XCV9E. XCV9E is a bigger vehicle, 4.8 meters. Yeah. And the BE6 is a shorter vehicle, which is 4.37 meters. Yeah. This is also 5-seater, that is also 5-seater. Of course, that's spacious. Both has a futuristic design. Yeah. So what is up with that? So electric vehicles, they do not have boundaries of the ICE vehicles. So you have a freedom to scoop it because you don't have an engine here. Yeah. So you can bring all the aspirations of the race car. You know, the bonnet, the way it looks like, the troop, the air can take, all that you can redesign with the electric vehicle because there's nothing inside. And then you have a front here. So you don't need a grill with airflow holes for radiator cooling. So therefore you can do all the designs that you want. It gives a lot of space because the engine is not there. So you can design the headlamp. The headlamp is kept inside, and it looks like a hidden eye. And then you can put the DRLs which are looking like an eyebrow and make it beautiful. So that's the freedom the designer gets. There you can see the ice cubicles. Yeah, it's very bold. Yeah, very bold. And the headlamp is with ice cubicles. So Yeah. So that's ice cubes in ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ്ലാമ്പ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. Yes. So it's lot of new innovations in the Yeah, vehicles. have been done. So you heard about the design language, but this car has got a semi-active suspension system and drives at 200 km/h on the high-speed track. And it's amazing to see the vehicle dynamics. So let's go for the track. Yeah, I can't wait. Yes. You have a different handle also. Yes, this is the Porsche. Okay. This is the Porsche cars have got this. Back in 2000, I mean, this is something personal which I know. Back in 2015, Mahindra and Mahindra acquired this Italian company, Pininfarina. Yeah, so does this have any difference with the design? No. Because I was wondering, because they have mostly sporty type cars. Yeah, no. But this is done in-house. Oh, that's really nice. Yes, this is done by something Pratap like this in India is something amazing. Yes. I can't wait. Yes. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ കാണാൻ പോവാണ്. Yes. And interestingly, look who is driving. Left, right, down, right, A, another. So this vehicle has a very high dynamic stability. Yeah.
So it can go very high speed, close to 200 kilometer per hour. Now we are at 45 degree inclination, Yeah. and then you can roll back down, and it comes and stabilizes from 45 degree Yes, angle yes, yes. at a very low speed. It does not roll back and forth. Yeah, So that's the beauty of it. It has a camera and it is monitoring, Okay. and you can take a selfie. So this is the camera that we see it. Yeah. This is absolutely fantastic one. Then you can put Filters as well. Filters, and it's an AI filter, so it is taking a little more time. Now you can put the glass. Okay, we got the Mahindra logo. glasses. Yes, you can put. Now the Mahindra logo is on. What you have right now is the Harman Kardon music system. You have the third screen. That screen is always on. Okay. And then you can hear in the rear screen as well. You have 16 speakers, a Dolby system. Yeah. Yeah. Now let's go for high speed. So this is at 153, 160. I'm going to ramp it up to 160, race 4, 169. So it simply goes 180. 178, My God. 187, 188, Incredible stability. 19. Incredible stability. So 195, 197, 200, Goes 200, 200 plus. Now I'm going to apply brake. It says in the same lane, and it applies the brake. It doesn't move here and there. So this is the high speed stability of this car. Unbelievable stability. So in drive dynamics, it has the highest rating from the international jury. Idiada was the jury who did the dynamic stability. So this road, if you see, there are undulations. Yeah. So when you go in high speed, you see these vertical undulations. Yeah. So we purposely induce and see how the stability of Okay, the car. So it will very coolly cover. Yeah. So that's the beauty of it. അതായത് നമുക്കൊരു ചെറിയതായിട്ട് പോലും ഒരു ജേർക്കോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പക്ക ഭയങ്കര പക്ക വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ക Yes. About the car, yeah, I was wondering about the design. Actually, this is so much of that futuristic thing Yes. infused. Yes. So, how did you come up with this idea? So we had introduced XUV700. Yeah. The XUV700 has multiple technologies. You have a sunroof, panoramic sunroof. We had 2 screens, and then we thought what the next level of technology should be. So then we had coast-to-coast screen, Okay. and then the in-cabin monitoring, the heads-up display. I'm not sure whether you are able to see it. So the heads-up display tells you what is the kilometer per hour I'm going, what direction. I can put the navigation on. You can go and then you can click the navigation on. Yeah, The navigation will come in. We are in the track, Mahindra track, and it will show the kilometer per hour. All this speed limits, everything. Yeah, it is it's showing. written there. Yeah. You can see 80 it. is there, 120 is there, 180 All is of them there. will show it here. It will flash here. Whatever is Okay. being flashed, it is flashed in front of me. This is it is the system that captures your speed and the direction and the speed limits and what song is being played. All of them, it's a heads-up display. Augmented reality, that technology. The driver occupant monitoring system, it is monitoring my eyeballs, and then if I do something like this, and it will start activating error, and it will shape. That's crazy. Crazy. So it will say pay attention. Oh, okay. So this is what this system is. So ADAS system is there. I have not activated the ADAS system. That is system. Yeah. So you can do. So it has
And the knee airbag, apart from regular airbags, Okay. Knee airbags. knee airbag is there. Okay. അപ്പം So it protects the knee. knees, yes. And that's something very new to the industry. It seems. Yeah, new. Yes, അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു all the variants have that knee airbags, airbag, right? yes. Yes, അപ്പം ഇതിന് knee airbags ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഇവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ് എൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ? Yes. But the safety is a 5-star safety. You are going to see the crash of the vehicle. See, if I was talking, I was doing, it is shown doing this. Driver unresponsive, attention required. Oh. This camera is detecting and shaking. You saw the shaking, right? So you have that monitoring thing. Yes. ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് മോണിറ്റേഴ്സ് ആരാണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവറിന്റെ ഐബോൾസ് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് വാർണിംഗ്സും മെസ്സേജസും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് മെസ്സേജസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ See, stay focused. Your attention. I was doing like this. It says stay focused. സാർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അറ്റൻഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ടുവേർഡ്സ് ഈ സൈഡിലേക്ക് അറ്റൻഷൻ മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അവിടെ ഒരു വാർണിംഗ് വന്നു. Warning. See the unresponsive, attention required. Otherwise it will shake Yeah. after some time. Okay. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷേക്ക് ആവും. Shake. So it's a very hi-fi vehicle. We have basically the air HUD. And I was about to ask, seat ventilation is there? Yes, the seat seats ventilation are is there. Designed differently. Yes. So these are all the porous. The air ventilation air comes up. Yeah. Comes up through that. For the rear backrest also, you have the seat ventilation. Yeah. Back also seat all the ventilation. seats. Yes. Sir, and how about the charging time? So 19 minutes is the charging time. Just 19 19 minutes. Oh my God. That AC or DC? It's a DC. DC in 19. And 19 how about the AC charging? AC takes, if it is a AC 7.2 kilowatt hour or the 11 kilowatt hour, it takes about 6 hours. 6 hours, yeah. As in for a house with 3 phase and all. Yes. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ABS ട്രാക്കിലാണ്, അതായത് ആൻറ്റി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്കിലാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. So this is the 0.15 surface finish, and this is 0.55. The thickness? This is the roughness. Roughness index. Roughness index. Coefficient of friction we call Yes, it. And that is 0.3. Okay. So these are representing the ice levels on the road. If you have a very this normally is 0.9. So you have very high friction between the tire. So I can give a full acceleration and then the vehicle moves. You saw we drove at 200 km/h. Now let's take the minimum surface Point? the coefficient of friction, which is 0.15. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 0.15 ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് 0.15. അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ வந்து we'll give full throttle. Okay. Where we got 202 km/h, we'll see how much we reach. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സ്പീഡിൽ പോകാൻ പോവാണ്. It's a very dangerous test, but we will do. Yes. So we are at 28 km/h. We entered. Now you see, I'm in full load. So I am in full load. It goes to 37 km/h, 30-40. That's all. Once it reaches out, then you see accelerating. Okay. Yeah. So the vehicle slip, the wheel starts to slip. We have a wheel speed sensor. It measures the wheel is slipping, but you measure the vehicle speed and you measure the wheel rotation. For a given one rotation of the wheel, the vehicle should move forward certain distance. If this is equal, which means there is no slip of the Slip of the wheel.
If there is a The slip, traction is proper. the traction is good. If it is slipping, the wheels can slip at a different rates and then it can rotate. Yeah, The yeah, wheel yeah. which is going faster, it will go സാറ് forward. പറയുന്നത് വീൽസിന്, അതായത് 4 വീൽസിനും സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു സെൻസേഴ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു കീപ് ദി കാർ ഓൺ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ആ പ്രോപ്പർ ട്രാക്ഷൻ, അതായത് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെ ചുറ്റാതെ തെന്നാതെ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാതെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതിലുള്ളത്. ஸோ த வீல்ஸ் எந்த வந்து ஸ்லிப் ஆகுதோ அந்த ஸ்லிப் ஆகிற வீலுக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்த ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி மற்றனுடைய வீலெல்லாம் இந்த டார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே ஸ்பீடுக்கு எல்லா வீலையும் கொண்டு வந்துடும். 4 வீலும் ஒரே ஸ்பீடில் இருந்தால் நேராக போகும் வண்டி. ஸோ அதுதான் வந்து என்னுடைய டெக்னிக். இப்போ ஒரு வீல் ஸ்லிப் ஆகுது, ஒரு வீல் ஸ்லிப் ஆகாமல் நேராக போகுதுன்னா வண்டி அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இதனுடைய இது. ஸோ இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதான் வந்து இது ரொம்ப பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸு. இது வந்து பெல்ஜியம் டைல்ஸ். இது பெல்ஜியம்லேருந்து வாங்கிட்டு அந்த டைல்ஸ் இது. இஃப் யூ புட் வாட்டர் தென் இட் பிகம்ஸ் மோர் ஸ்லிப்பரி. ஸோ வென் யூ கோ டு ஹிமாலயாஸ் வேர் யூ ஹேவ் ஸ்னோ, வென் யூ ஆர் டிரைவிங் ஆன் த ரோட் and the water is there, water and snow is there, this is a representative of that. So that's the beauty of this car. So you test at different surfaces, so 0.9, 0.5, 0.3 and then 0.15, all various combinations we test. Because the wheel slip is different for different surfaces. നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോ എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് B6E-ലാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് നന്ദകുമാർ സർ വിത്ത് us. He is the Chief Engineer, Vehicle Development. Yes. Hello, sir. Hello. This is auto emergency braking. The reason cow is there. So most of the times in Indian public roads, the cow crossing, all this happening. So now this is one of the feature in the ADAS where once the camera and radar detect the cows, that automatically the vehicle stops. We have 5 radars. Yeah. Now we are going to demonstrate that one in vehicles. And ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു 40 km/h ആ ഒരു സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ സർ. I didn't apply the brake and it works. Yeah. It's brilliant. That's see still your D mode, you know it is stop. Yeah. Drive mode ലാണ് ഇപ്പോഴും. ഇപ്പോഴും drive mode ലാണ്. പക്ഷേ vehicle is stop. The brake is applied automatically. So you want to go to high speed, you want experience? അതെന്താ എന്നൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പോലെ. He doesn't trust me, it seems. No, one round I'll take you. Yeah. Then afterwards, then you can drive. Okay. Okay. Guys, ഈ ക്യാമറയിൽ ആർക്കും എന്നെ വിശ്വാസമില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രം നന്ദകുമാർ സാറ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്ക് കാണിക്കും, എന്നിട്ട് മൈ ടേൺ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനിലേക്ക് കയറി. The banking, it's a 43-degree angle. Oh my god. So we have touched now 201, 202. Yeah. See the speed? Okay. Yeah. You want experience now? First of all, you are driving very confidently. Don't worry about it. I am confident. Okay. Now you can go on to 100 kmph. Go to the left. Nothing will happen. Okay. Accelerate. Okay. Accelerate. Okay, this is very stable. Nothing. Don't worry about it. Accelerate. Accelerate. ഭയങ്കര stable ആണ്, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. So even now, slowly can go to the banking. Slowly go. Nothing will happen. Yes. നമുക്ക് പേടിക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ പേടിയുള്ളത്. So you are already in this one part. Okay. Now accelerate. You want to go there? Yeah. Oh my god. Yes. No need to do it. Yeah. Yes. That's right. Yeah. 60. Very good.
see one side. And this was you have to slow down. That's it. ഇനിയാണ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം, സീരിയസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ്, സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇസ് എ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ്? So you're going, for example, at 65 kilometer per hour, and another car is coming, and you are going and hitting it. Yeah. Or you are going at 64 kilometer per hour or 65 kilometer per hour, some car is going ahead of you, and it suddenly makes a braking, and then you are not able to move this way or that way, and you go and crash it. At that point in time, the occupants should not be injured. So the injury should not be to the head, to the chest, to the hands, to the femur, and the leg, and the toe. The special situations are there for the child. Also, special situation is there for the driver. The driver has an steering wheel, and if you are crashing, you are going and smashing your head on the steering wheel. But whereas co-passenger does not have this steering wheel. So the most critical is the driver, and if the child is there, the child shouldn't move. And the acceleration levels can be as high as 30 G. The fighter jet is at 6 G. Yeah, and when you accelerate and decelerate, you are at 0.6, 0.7, max 1 G. Our cars. That 30 G is the G that you will see it right now. So we have to simulate that, and we have to activate. First, we activate the seat belt pre-tensioning. Then, if the G levels are higher, the force levels are higher, crash levels are higher, then you activate all the airbags. Okay. So you activate the side airbags, front airbags, knee airbag, whatever is required. So we have 7-8 crash sensors. You will see it there in that, and they sense the crash rate, and then they activate it. Now during the crash, now you will see it. So we have during the development. So this is the 100-ton block. Okay. So the block Concrete does not block it move. is. Yeah, concrete block. It does not move even 30-40 microns. It doesn't move. It's attached with a steel bar and a blue color material that is representing the softness of the car that we are going to crash it. Okay. So if you are crashing in another car, this blue color piece is in another car. Can I Frames just per touch second. it? That blue Yeah, color you can touch. We can touch, right? Yeah, this is. ഇത് ശരിക്കും soft വേറൊരു material. കാറിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്, ഒരു ടെമ്പററി സെറ്റപ്പാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് This is the solid block. Once you crash the soft portion of the rear or the front of another car, then it becomes solid, right? That is represented by this. Okay. And it is still. It's still, yeah. And this is supposed to go in. It will move. When you see right now, when you see the crash, it will crash and it will come up. Yes. Yeah. So you have an underneath high-speed cameras. These cameras are projecting up and then photographing what is happening underneath the vehicle. On the right side, you have a camera. On the left side, you have a camera, high-speed cameras. You have a very high intensity lights. They come on. 1000 frames per second is the speed at which the cameras capture, and it will be very vivid. Post crash, we will do the analysis in our room, and then we will find out millisecond by millisecond what happens. Everything happens in 140 milliseconds. That's all. Onboard light onboard everything ready? Yes. Okay, Pratiksha, okay? Start in 3, 2, 1. Launch. അപ്പോൾ ഒരു ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അതായത് ഡെയിലി ഇവിടെ ഒരു കാർ, ഒരു വേരിയൻറ്റിലുള്ള കാർ, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് 3XOടെ, മഹീന്ദ്ര 3XOടെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡെയിലി ഓരോ കാർ ഇതുപോലെ ക്രാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. When you are crashing at 64 km per hour, the front end has to crush and absorb the energy. അതിങ്ങനെ, അതായത് നമ്മൾ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ചുളുങ്ങി അകത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവണം. So that's what you have seen. The front end is completely compressed, but from the A-pillar and the door onwards, there is nothing happening. So you should be able to easily open the door, and then you should be able to come out. That's the first criteria.
just to put a perspective to what forces are coming here. A normal automobile you accelerate at 0.5, 0.7, 1 G max you do. The jets you can try to maneuver to 6 G. The jet Air Force. Air Force jet, yeah. This crash, when everything is over in 140 milliseconds. In the 140 milliseconds, you are discussing about 33 G deceleration forces. It's a huge forces. Yes. And when that happens, the whole brine, which is suspended in the liquid, it moves forward and hits the skull. Yeah. So you put an acceleration sensor there to measure what kind of acceleration came to the head. Yes. And there is a criteria. This much is allowed for a human being. Okay. So as you meet a very green zone acceleration levels, you get a 5-star. Yes. So likewise, you put a seat belt, and the seat belt is pre-tensioned, and then still you move forward because you are the crushing, and then the chest will go inside and come out. That It ripples. will deflect and come back. And that deflection, there is a value, how much you can allow. Likewise, there are femur, the forces, the knee forces, the Toes. couple, how അപ്പോൾ much നമ്മൾ it ഈ is. പറഞ്ഞ എല്ലാ പോർഷൻസിലും, അതായത് നമ്മുടെ ഹെഡിന്റെ സൈഡിൽ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിലെല്ലാം നമുക്ക് ആ മാനിക്യൂറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ദേ ഹാവ് പുട്ട് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Yes. So you have to take the values of that and you have to compare it with the results. So both you inspect structurally and also do all the measurements, and there is a guideline of what value to be there for a 5-star, 4-star, 4-star, 3-star. 3-star ratings. We always try to meet the 5-star. 5-star, So which yes. means you are absolutely safe. ജനറലി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ഫാക്ടറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നത് തൊട്ട് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മഹീന്ദ്രയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉടനെ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ബൈ.